So welcome everyone to Agrivoltaicos Sin Fronteras. I'm Christine Lamana, and I'm a research scientist at the University of Arizona. José? Yes, thank you, Christine. Soy José Lever, soy vicepresidente asociado para las relaciones con México, también en la Universidad de Arizona, y tengo el agrado de presentar a nuestra primera ponente de esta mañana tarde, Marcia Montedonico, que es ingeniera agrónoma y candidata a doctora en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias en la Universidad de Chile. Posee un magíster en desarrollo sostenible y gestión de sistemas agroambientales de la Universidad de Bolonia, en Italia. Es investigadora en el Centro de Energia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde su trabajo se enfoca en el nexo suelo, agua, energía, alimentos, cambio climático y sistemas agrovoltaicos. En este último, su investigación combina experimentación en terreno y evaluación integrada para analizar la salud del suelo, las respuestas de los cultivos y la dinámica de los recursos en el contexto de la expansión a gran escala de la energía solar. A través de enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios, integra la ingeniería, la agronomía y las ciencias sociales para apoyar transiciones energéticas sostenibles y justas. Muchas gracias por acompañarnos, Marcia. Te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, gracias a todos, gracias por la organización y qué bueno que están aquí en nuestra última jornada de webinar del primer ciclo que hemos comenzado con Agrovoltaicos Sin Fronteras. Bueno, yo les voy a hablar, como dice el título, de pilotos a políticas. Les voy a contar un poco el estado de los agrivoltaicos en Chile y luego desde los pilotos y llegando finalmente a las iniciativas de políticas de fomento, subsidios y regulación. Primero entonces contarles que Chile tiene un gran potencial fotovoltaico, gran potencial de energía fotovoltaica, y no solo en el norte, en el desierto de Atacama, sino que también en la zona central, ¿ya? La instalación de proyectos fotovoltaicos ha crecido en los últimos 13 años de 1 megawatt a más de 11.000 megawatts actualmente instalados, y esto se ha continuado a expandir no solo en el norte de Chile, sino que también, como les decía, en la zona central, donde comienza el conflicto de uso por el suelo, ya que la zona central de Chile es principalmente agrícola. Entonces, del potencial que tenemos, que son 2 millones de megawatts, solamente hay construidos 11.000, por lo tanto hay mucho espacio de crecer y ahí es donde estamos teniendo estos conflictos de uso de suelo. Actualmente alrededor de 4.500 hectáreas o más incluso de fotovoltaicos se han instalado sobre suelo agrícola y solo hay aproximadamente 30 hectáreas de uso compartido. Un ejemplo es una de las regiones de Chile, de la zona central de Chile, la región que se llama O'Higgins, donde hemos hecho el ejercicio de ver dónde se están instalando las plantas fotovoltaicas y están en suelo agrícola, casi en su 90%. ¿Por qué? Porque son terrenos planos, porque son terrenos cercanos a las líneas de transmisión, de acceso fácil, y también son los suelos más fértiles. Entonces actualmente hay 2.500 hectáreas construidas y aprobadas, otras 2.000 que serán instaladas en su mayoría sobre suelo agrícola. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se están sacando cultivos importantes para la seguridad alimentaria, como son el maíz y el trigo y algunas pasturas. Entonces, en este contexto es que los agrivoltaicos se vuelven una oportunidad, ¿verdad?, de hacer este doble uso de suelo. El mapa que presento acá es el mapa de las iniciativas que existen en Chile de agrivoltaico. Faltan algunas, hay alrededor de 4 o 5 más, pero acá podemos ver que si bien todavía está basado en pilotos, o
sea, en su mayoría casi todas son pilotos, hay una o dos que son de carácter comercial. Lo interesante es que son geográficamente diversas, están instaladas en zonas geográficas muy distintas, desde el norte, centro-norte semiárido, pasando por la zona central, ¿verdad? Y un poco hacia el sur incluso, donde ya el clima es más frío. Acá podemos ver algunas fotos y voy a hacer un repaso rápido por cada una de las instalaciones. La de más al norte es la de Río Hurtado, en la región de Coquimbo, que es un ejercicio que se hizo de la Universidad de Chile con la Municipalidad de Río Hurtado. Hay un tema de involucramiento comunitario interesante en este proyecto, que consiste en paneles con movimiento en un eje, con Solar Tracker, y que está directamente conectado a la municipalidad, un centro cultural, por lo tanto le provee de energía a ese centro cultural. Y a la vez abajo hemos cultivado aloe vera en macetas, porque el suelo, como lo ven, es demasiado duro, y estamos haciendo el ejercicio de ver cuál la que tiene mejor performance, si están a plena sombra, semisombra, o el control acá atrás podemos ver a pleno sol. Esta zona aloe vera que usualmente se cultivan en esa zona y con mallas para protegerlos de la radiación. Uno de los primeros de los agrivoltaicos que llegaron a Chile los trajo Fraunhofer Chile, directamente de Fraunhofer Alemania, que son esta estructura clásica en altura, alrededor de 5 metros, paneles fijos, que son disponibles para que pase la maquinaria entre medio, y lo que se cultiva es horticultura principalmente. Seguimos hacia el sur y está el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que tiene un ensayo sobre berries, blueberries, arándanos y otros berries también, y estos son paneles fijos semitransparentes. También más al sur todavía, los mismos paneles semitransparentes por la Universidad Adventista y el gobierno regional se instalaron sobre cerezos y también hicieron un ejercicio en invernadero con frutillas. En la zona central metropolitana existe uno que es muy antiguo, muy antiguo para nosotros desde 2017 aproximadamente, que está sobre pastura. Acá se han hecho investigaciones también sobre el contenido de agua del suelo y ha habido resultados interesantes al respecto. En el sur también, acá con la Universidad de Chile, tenemos otro ensayo sobre cerezos nuevamente, pero esta vez es con Sun Tracker, lo mismo que el anterior, y este está conectado a la red, por lo tanto puede hacer net billing. Acá ya se están viendo algunos cambios, que hay por ejemplo, un atraso en la cosecha, o sea, un atraso en la caída de hojas en los árboles que están bajo los paneles. Y finalmente está Isla Solar, que está en la zona central, en la región de O'Higgins, que es un proyecto grande para agrivoltaicos. Son 25 hectáreas de paneles fotovoltaicos y otras 10 hectáreas de control, de una zona control. Tienen seguimiento también en un eje, y acá se pueden ver diferencias en la hilera que tiene exposición este y la hilera que tiene exposición oeste, porque a una le llega sol en la mañana y a la otra o sombra en la mañana y a la otra sombra en la tarde. Acá nosotros desde la Universidad de Chile estamos haciendo una investigación a nivel de suelo y a nivel de planta de lo que está ocurriendo en este sistema. Hemos realizado 2 temporadas de mediciones del crecimiento de los cerezos, de los cherry trees, los estados fenológicos y algunas variables fisiológicas también. Y acá tenemos algunos resultados preliminares, que solamente los traje algunos poquitos, que muestran que efectivamente el specific leaf area o el área foliar específica, que la planta tiene una adaptación a la sombra. Entonces, mucho más alta esta área foliar en la zona agrivoltaica exposición este. Esto quiere decir la que en la mañana le llega sombra, ¿ya? En la mañana la fotosíntesis es mucho más eficiente, y al tener sombra estas plantas se adaptan y tienen las hojas más anchas para poder capturar la luz. Y otro resultado que traje es el contenido de clorofila, que acá se repite, que en la zona
azul, que es la zona agrivoltaica o exposición este, las hojas tienen mayor contenido de clorofila, que es justamente una adaptación para poder adaptarse a estas condiciones de sombreamiento, a diferencia de la zona control o de la zona que tiene sombra en la tarde. Entonces eso es interesante porque podemos ver que en la zona de la tarde, o sea, que le llegue sombra en la tarde puede ser quizás más beneficioso para la planta. Eso, ahí estamos haciendo esas evaluaciones. Por otro lado, también evaluamos el suelo y acá en el mismo lugar tomamos varias muestras de suelo de los distintos regímenes de sombra, donde, a distintas profundidades también a las que le aplicamos distintos análisis de físicos, químicos y biológicos. Y estamos teniendo algunos resultados. Esto es el sistema de monitoreo en el lado izquierdo, donde podemos ver que la temperatura del suelo a 20 centímetros de profundidad es parecida en el control y en la zona agrivoltaica. Sin embargo, el contenido de humedad es mucho mayor o es mayor en la zona agrivoltaica que en la zona control, teniendo en cuenta que tienen exactamente el mismo manejo, que son la misma variedad, el mismo marco de plantación, etc. Y este es un análisis que está en desarrollo, que hicimos una extracción de ADN para ver la biodiversidad bacteriana. Y estamos, no tengo acá los resultados, estamos analizándolos, pero efectivamente hay diferencias entre la comunidad bacteriana que está bajo los paneles versus la que está en el control. ¿Ya? Y pasando ahora hacia los temas más de políticas, de pilotos a políticas, contarles que en Chile no existe una regulación específica para agrivoltaicos. Los agrivoltaicos tienen que navegar por varias normativas y distintas instituciones que lo regulan indirectamente. Es un sistema fragmentado actualmente. De hecho, no existe una definición de agrivoltaico nacional. Entonces, primero cuando entra un proyecto fotovoltaico o agrivoltaico, tiene que primero pasar por el sistema de evaluación ambiental y dependiendo de su magnitud es el estudio que tiene que hacer. Luego hay un tema de cambio de uso de suelo que lo regula el ministerio, un servicio del Ministerio de Agricultura. También está la regulación energética y dependiendo también de la magnitud, las condiciones, es el tipo de regulación que va a tener en cuanto a precio, etcétera. Y finalmente está la regulación del Ministerio de Vivienda, ¿verdad? Que tiene que ver con la construcción de infraestructura en suelo agrícola. Luego, aclarar también que el mercado de agrivoltaico en Chile es prácticamente inexistente, pequeñito, son 30 hectáreas de agrivoltaico. Y aclarar que acá esto está guiado por señales de precios de la energía. Es decir, los agrivoltaicos han nacido y crecido en Chile, los comerciales, por temas de precio de la energía. O sea, ha partido desde ser un business energético más que agrícola, ¿ya? La agricultura está con pilotos y está probando qué le pasa a los cultivos, pero lo que guía este desarrollo hasta ahora son los precios de la energía y la posibilidad de vender energía al sistema. También hay un interés que se puede motivar también por el aumento de los precios de la energía, que nosotros creemos que puede fomentar el autoconsumo en la agricultura. Y ha habido también interés del sector privado, de algunos agricultores medianos y grandes, de poder probar este tipo de soluciones, pero todavía es bastante incipiente. Sin embargo, a nivel ministerial se han desarrollado algunas energías, o sea, perdón, algunas herramientas para poder calcular entonces cómo se puede desarrollar este agrivoltaico. Por un lado está la calculadora agrosolar, que permite hacer un ejercicio para usuarios, digamos, para productores, de si quiero instalar un agrivoltaico, bajo qué condiciones, en qué cultivo, qué diseño, y finalmente esto me va a arrojar la generación de energía, me va a proponer algunos diseños y también una base de datos de una recopilación que hicimos desde la Universidad de Chile, grande, de sistematizar, ¿verdad?, los impactos en los cultivos, y esto está disponible online. También hay un manual que se desarrolló con el apoyo de la cooperación alemana
para también diseñar y tener una idea de diseño agrivoltaico. Y el año pasado se hizo el primer curso de innovación de agrivoltaico, pero asociado al riego. Esto lo realizó la Comisión Nacional de Riego y el Ministerio de Energía, donde es el riego con energía solar, pero ahora con esta innovación que permite la producción de agrivoltaico. Y finalmente quisiera referirme a la aceptación social y acá contarles que el conflicto que existe muy incipiente en Chile no es anti energías renovables, sino que es un conflicto por el uso de suelo. Es decir, más que la performance de la tecnología, lo que importa es la planificación, la planificación territorial. Eh, Hay un interés en proteger altamente los suelos agrícolas y eso es crucial para la aceptación social, como también la confianza en las instituciones. Y por supuesto, como no hay un sistema regulatorio claro, todavía hay mucha incertidumbre. Entonces, con esto, aclarar de que no hay una oposición directa, pero sí hay mucha inquietud sobre el uso del suelo y el cambio de uso de suelo. Y quisiera cerrar con esta lámina para contarles que desde el Centro de Energía somos un equipo interdisciplinario que estamos abordando a través del Agrivoltaic Lab esta temática que es interdisciplinaria per se, donde colaboramos con profesionales desde las ciencias sociales, ciencias naturales y las ingenierías también para poder desarrollar esta investigación en agrivoltaico. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcia. Interesantísimo. Hay algunas preguntas, pero antes quisiera yo aprovechar que tengo el micrófono y hacerte una. Mostraste para el caso particular de cerezas, algunos efectos en el tamaño de las hojas o en características del suelo. ¿Y en la fruta? Mira, en el, ¿cómo se llama? En el ejercicio que estamos haciendo ahí, ese es un agrivoltaico que se instaló el 2022 y que plantó las cerezas el 2023. Por lo tanto, los cerezos todavía no producen. Ya. Entonces, no hemos podido evaluar la fruta, que finalmente es lo más importante, y esperamos que esta temporada poder evaluarlas. Hemos visto cómo la planta se adapta acá se puede ver en el lado izquierdo, abajo, la foto del sistema, ¿verdad? Que se van moviendo durante el día. Entonces, cómo la planta se adapta a estas condiciones, que como que creció a la par, que es muy distinto a lo que hicimos en el sur, que una planta grande se le pone un panel y le cambian las condiciones, ¿verdad? Y empieza como a estresarse y a reaccionar. Acá la planta crece en esta condición. Entonces, no sabemos todavía cómo le fue a la fruta y lo sabremos a fin de año. Magnífico. Muchas gracias, Marcia. I have Eh, a question related to that. Marcia's wonderful talk. Thank you so much. And of course, as a plant person, I was interested in the plants. Um, One thing we see with fruit production, especially things like blueberries in the United States, is that there's a big change in the phenology that's happening. So for blueberries, they make the flowers for the next year at the end of the season, like in the fall. And we've had problems where when the fall is very warm, they actually can flower the second time, but then they never make fruit the next year because the freeze comes and the fruiting is done. I just wondered for blueberries and cherries in Chile, if you see any changes in phenology from the agrivoltaic systems, and if agrivoltaics could maybe help with some of these issues of changing seasons with climate change. Sí, ok. Bueno, en blueberries en Chile se cultivan en la zona central, donde en los veranos hay una alta radiación, muy fuerte. De hecho, se cultivan siempre bajo mallas, bajo net, porque no pueden recibir el sol fuerte. Entonces, por lo tanto, siempre existe ese manejo en los blueberries. Ahora, lo que se hizo acá fue con los cultivos con un paneles semitransparentes, un poco tratando de imitar esta transmisión de la luz. Em, Todavía
el INIA, que es el Instituto de Investigación Agropecuaria, aún no ha publicado sus resultados, por lo tanto no sé exactamente cómo se comportó. Pero en Cerezo sí, en Cerezo estamos viendo en nuestros proyectos del sur, donde también la radiación es muy alta en verano, donde también se cubren con mallas, que está impactando, está retrasando la temporada, en el sentido de que las plantas al estar menos estresadas florecen después. Por lo más tanto, o sea, botan las hojas después y por lo tanto florecen, entran en receso después y todo el ciclo se atrasa, entre comillas, y por lo tanto vendría una cosecha posterior. Eso es algo que no es deseable, menos en los exportadores de fruta, que lo que quieren es salir lo antes posible con su fruta. Por lo tanto, es algo que debemos manejar. Y hemos intentado, estamos tratando de hacer una investigación también en el agro-tracking, es decir, de poder hacer seguimiento, como los paneles tienen seguimiento solar, poder jugar con eso y poder beneficiar, ¿verdad? Momentos en que la planta requiere mayor radiación y protegerla cuando no. Excellent. Thank you. Gracias, Marcia. Hay una pregunta del doctor Baron Gafford eh, y le interesa saber si se estableció se introdujo la agricultura donde ya había sistemas fotovoltaicos o se establecieron los sistemas fotovoltaicos donde ya habría agricultura previamente o si se hizo a un tiempo por diseño. Em, lo que ha pasado generalmente en Chile es que la agricultura se saca para poner fotovoltaico. Eso es lo que más sucede en Chile, es decir, cultivos tradicionales o cultivos poco rentables son desplazados para instalar infraestructura fotovoltaica. Pero también existe la otra experiencia donde en los ground mounted photovoltaic panels, los típicos que están a nivel del suelo, se ha hecho ensayos y yo he conocido algunos que han resultado más o menos de poner cultivos entre los paneles. Sin embargo, ahí hay un tema súper interesante que es el conflicto de, de uso de esas instalaciones. Es decir, el sector eléctrico tiene muchas restricciones por ejemplo, cosas muy sencillas, que los agricultores tienen que entrar a cultivar con zapatos de seguridad, por ejemplo, cuando nunca han usado zapatos de seguridad ni casco. Entonces, se produce ahí un conflicto como cultural de distintos tipos de producción que tiene que buscar resolver su problema, ¿no? Porque o se flexibilizan las normativas desde el sector energético, se capacitan. Entonces hay un diálogo, una dialéctica que está sucediendo que todavía no se desenvuelve. Pero sí, entiendo que esa era la pregunta. Pero aquí en este caso que les muestro en pantalla, se pusieron las dos cosas al mismo tiempo en un ánimo de justamente no cambiar el uso del suelo, ¿ya? Porque las empresas que se instalan tienen que hacer un cambio de uso de suelo y eso tiene un costo, tienen que hacer una compensación. En cambio, acá lo que intentó esta empresa fue hacer la compensación in situ, en el mismo lugar. Por eso lo plantó. Esa fue la motivación, pero su primer business, digamos, era la energía. Y buscó este otro también de la cereza, que también es un buen negocio todavía en Chile, y lo hizo al mismo tiempo. Magnífico, muchísimas gracias. Eh, Hay otra pregunta de Liliana Grandet que es si se han documentado diferencias en la incidencia, severidad o dinámica de plagas y enfermedades entre los sistemas productivos evaluados en condiciones agrovoltaicas frente a cultivos a la intemperie o tradicionales. Wow. Sí, gracias Liliana. En Chile no. En Chile yo no tengo conocimiento de que se haya evaluado enfermedades. Puede que existan y no estén publicadas, pero hasta donde yo sé, no se ha hecho ese ejercicio todavía de plagas y enfermedades. Sin embargo, me parece que a nivel internacional sí los hay. Por lo menos ha habido investigación
en insectos, en frecuencia, diversidad de insectos benéficos, por ejemplo, en algunos desarrollos fotovoltaicos. Eso sí se ha evaluado, pero en plagas y enfermedades agrícolas en Chile no tengo conocimiento de que se haya evaluado, Liliana. Y diría que la última eh, dice, desde tu experiencia, Marcia, ¿cómo se debe de manejar con las empresas privadas que la política debe articularse con la producción agrícola y no solo cumplir requerimientos energéticos renovables? ¿Cómo debe, espera, de nuevo, cómo debe articularse con la empresa privada? No te entendí Sí, bien. entró otra larga, déjame ver. Ok, dice, eh, desde tu experiencia, ¿cómo se debe de manejar con las empresas privadas que la política debe articularse con la producción agrícola y no solo cumplir requerimientos energéticos renovables? Mm. Sí, sí, me parece que vamos vamos a ir caminando hacia un sistema de más restricciones. O sea, espero que haya algunas restricciones para la producción agrícola y que no sea solamente el fomento del desarrollo de la energía solar, ¿no? Que hasta ahora la política ha sido mucho más enfática, la política energética, en desarrollar instalaciones fotovoltaicas para la generación de energía renovable, y la agricultura ha estado un poco como detrás tratando de ordenar un poco lo que está pasando, pero para mi gusto sin todavía tomar el protagonismo. Es decir, existe una regulación por el cambio de uso de suelo que con todas sus dificultades la trata de llevar a cabo, pero no existe una política de protección de la agricultura. Entonces, no es como, por ejemplo, en Francia o en Italia, donde está prohibido poner paneles fotovoltaicos sobre suelo agrícola y hay que mantener el cultivo de abajo, tampoco poner uno nuevo, sino que mantener el de abajo, y se tiene que mantener la producción en el 90%, en Francia es así por lo menos. Eso no existe y yo creo que desde ahí debería ser un diálogo, ¿no? Desde ahí se debería plantear que, que esta mirada desde la agricultura, y el Ministerio de Agricultura tiene mucho que decir ahí. A las empresas también, sobre todo a la zona, aquí es pequeñito este agrivoltaico de la derecha arriba, ¿verdad? Es del norte, pero es muy significativo porque acá lo que importa es el agua, ¿no? Acá son zonas de alta sequía, de sequía dramática por años, décadas. Por lo tanto, poder mantener el agua en el suelo por más tiempo, hacer más eficiente el uso del agua, eso ya está comprobado, es una alternativa súper interesante desde la agricultura también. Entonces, me parece que desde ahí también existe un diálogo que se podría establecer. Eh, Perdona, veo que hay una de Oscar Núñez, no sé si la vieron o se la saltaron. Si la ves tú, tómala, por favor. Así que la voy a tomar, perdón, dice Oscar. ¿Cuáles son las escalas de tiempo típicas de las investigaciones agrivoltaicas en el estudio de los impactos en los distintos ámbitos? Por ejemplo, a nivel energético, a nivel agronómico o en temas económicos. Me interesa mucho más que me expliques los estudios a nivel agronómico, ya que soy del área energética. Bueno, gracias, Oscar. A nivel agronómico, claramente con una sola temporada no es suficiente, ¿verdad? Porque podría haber sido un año súper seco o un año súper lluvioso o un año, etcétera. Entonces, no sirve, se necesitan dos o más, dos, tres. Y también lo que le preguntaban al inicio, ¿qué pasa con la fruta, no? Porque al final la agricultura es eso, ¿no? Producción. ¿Qué pasa con la producción? Que es lo que más interesa. Entonces son estudios largos, de 3 años por lo menos, en términos de agricultura. Muchas gracias, Marcia. Sí, lo que sucedió es que esa ya nos habían ayudado a contestarla. Ah, Este, mm, sí, magnífico. Muchas gracias. Y esto es muy estimulante y refuerza la idea de que estos intercambios nos permiten avanzar en todos los distintos ámbitos, desde la parte agrícola, la parte solar, y la parte de el marco regulatorio, y estos diálogos seguramente van a impulsar un trabajo
concertado en esa dirección. Con eso, mi estimada Marcia, muchísimas gracias, and Gracias. I'll hand it over to you, Christine. Sure. Thanks so much, Marcia. Let's thank her again. And thanks everyone for the really good questions across really multidisciplinary questions from crop physiology to policy regulation and business development. So thanks everyone. It is now my pleasure to introduce our next speaker, who is Laís Vidotto. Laís is a PhD candidate at the Fotovoltaica Lab at the Federal University of Santa Catarina in Florianópolis, Brazil. She's also one of the key members of the Agrivoltaic Alliance of Latin America. Laís conducts research on agrivoltaic systems and studies the technology's potential and the environmental and social impacts associated with its application in Brazil. She also works in the area of circular economy applied to solar energy, with experience in projects involving the recycling and reuse of photovoltaic modules. Her career combines academic research, technological innovation, and sustainability, seeking to integrate renewable energy generation, agriculture, and environmental conservation. Laís, thank you so much for being here today, and over to you. Thank you so much, Christine. Thank you for the invitation to contribute with a Brazilian perspective here. I learned a lot with all of you and your work, so it's a pleasure to be here. So my name is Laís. I'm an environmental engineer, and now I'm studying the agrivoltaics for the last few years. And I'm going to bring here the perspective from our country, which we are still starting, but we had a work on studying what other countries were having for results, and now we're applying in our pilots. So I'm sorry, I wanted to speak Spanish, but I think I feel more comfortable with English. So the presentation is all in English, and I'm open to questions afterwards. So for the presentation, at first, I'm going to share a little bit about the Brazilian context for agriculture, for solar energy, and also where we are in the agrivoltaic development. Then, just as Marcia, I'm going to share a bit about our pilot systems and the projects also in a larger scale that we have already in operation here. And then from pilot to policy, the perspectives that we have for our country, the gaps that we have, and the next steps that we are in development right now. So Brazil is one of the largest food producers and agricultural countries in the world. So agriculture is a big part of our economy and the daily lives of most, not most, but many people. And we have agricultural context different from other countries. We have small scale agriculture, large scale, and we produce different types of things and crops. And also from the small scale to the large scale, there is a lot of social difference and also cultural difference. And when it comes to the energy generation, we have a clean electricity matrix. So this is one photo of the larger power plant that we have in Brazil, which is more than 1 gigawatt, and it occupies almost 4,000 hectares. So this is one of the big power plants. We have a lot like this. And also the distributed generation is also growing exponentially in the last decade. So right now in Brazil, solar energy is already the second largest source of electricity in the country. So first we have hydropower, then solar energy, then wind power. And last year, for example, it was growing more than 1 gigawatt every month of power plants. And we have more than 60 gigawatts installed. So agriculture and solar energy are already very strong in the country. And why talk about the agrivoltaics? We have a lot of land, but we have some challenges too. So with climate change in the last decade, we are already feeling the impacts of the extreme weather events. So they're more and more frequent.
two examples here. So in 2023, we had an extreme drought in the north part of the country with tropical forest and the Amazon rivers. They were, the level of the river was very low, and the communities that depend on the river, they were facing many challenges for transportation, for water consumption, for the crops they were working. So we felt a lot of impact from the drought. And just an example for the opposite. So this is the north part of Brazil, and in 2024, in the south part of Brazil, we had a lot of rain and inundation in the Rio Grande do Sul state, so it's close to Uruguay. They were underwater, and a lot of economic and social impact from this event. So these are just two examples, but all of this shows that we need to have an agricultural system which is resilient to face everything, and also not just the agricultural systems, but we depend on those very strongly. So, and also some other challenges that we face in Brazil. Yes, we produce a lot of food and energy, but it's not perfectly distributed. So we have energy poverty, food insecurity, and the energy poverty, especially in the rural areas, it's also very strong. And so this context shows that we can benefit from the agrivoltaics technology for the crop yields, but also as a tool to face these challenges. Here, just a bit about the potential. So we are a large country, 24 times larger than Germany. We have a lot of sun, and some particular highlights also. So the north region here, we have the challenge that forest sometimes is taken in order to expand the large-scale agriculture. So this is one challenge that is a fact right now. And so the dual use could be a tool. And also the northeast region, it's a semi-arid region which could benefit from the agrivoltaics benefits. And yes, we have a lot of land, we have a lot of sun, and so the potential is, the theoretical potential is there, but now we need to study and to look at the results from our pilots to see how can we build the path to sustainable agrivoltaic context. And so now about the pilots in Brazil. So there are a few in number, but very diverse. So the light orange here circles are the ones that I mapped until 2023, and then from 2023 to this year, there are a few more. So it's 12 organizations, 12 companies, some of them with 2 pilots, but most of them are in the pilot scale, connected to research institutions, but it's diverse in size. So some of them are very small and modular, focused in small-scale agriculture, such as these 2, which are here in the northeast region. And some of them are already in a larger scale. So this is an example from EDP. We had a webinar which this company presented their pilot with sheep. So they had an existing power plant, distributed generation, and they introduced the sheep. So the agrivoltaics was being introduced into an existing power plant, which is a different strategy from the other pilots. So yeah, we have a diversity in the scale of the systems. Some focus in small scale agriculture, some focus in the large scale agriculture. And here I have some photos from those systems. So the 2 first ones, which are focused in a small scale context. So here, a modular system. They had space for chicken, and also aquaponic here with no soil. I don't know if it's called aquaponic in English. And rainwater collection and some fish tanks. So it was really a modular project to bring more resilience to the farmers. They had good results. They had the yield under the system was higher,
And also they did measure how much income would come to the agriculture producer in order when having this system, but it was just one pilot in a research center, and they didn't continue because of funding issues for continuing the project, but they were successful. And I had the opportunity to interview them, and they said that it was very important to build with the community the continuation of these systems. And I believe this could be a program for us in the future in order to bring solar energy and renewable energy to those who have difficulty in accessing energy in the rural areas, which is something we already have projects for that and programs, national programs, but not with agrivoltaics as a tool, but there is a synergy. And this system is also in the semi-arid region. It's 30 kilowatt peak system. And they built the system in order to provide water for an indigenous community. So there is a river over there, one of the most important rivers in the region. And this was connected to a water pumping system. So they could produce under the PV modules and also for water consumption. And this is a system with sugarcane production, which is also very important for Brazil. And it's a different configuration. So it's more than 8 meters high. And they introduced the PV modules and infrastructure in a already existing farm. But what is interesting is they did already publish some articles, and they had very good yield results. So it was more than 40% in some of the cases here, increase in the sugarcane yield. So yes, it looks very positive. But they also identified some challenges. These types of crops, the fire happens often, it spreads fast, so they're still understanding the possibilities, but when it comes from the benefits from the partial shading, they had good results. And well, we have other systems, other research centers for focusing on how agrivoltaics can impact in the agricultural systems in Brazil, but we don't have many studies published yet. And here is just some photos of the EDP company pilots. So here they introduced the sheep in order to provide the vegetation control service here. And they had really good economic results too. So OPEX reduction. And they also have another power plant where they introduce native bees for biodiversity. So in Brazil, we don't have the definition of what we consider an agrivoltaic. So I think for us, biodiversity in the power plants, we have very large power plants. This could be an interesting environmental gain. And yes, and so this is our system, which is in the south of Brazil. And we are studying the impacts of the PV system in the agricultural area and the plants and crops. So at first we were planting lettuce, but now we're gonna plant strawberries as well. And we already have some results, but we didn't publish them yet. But the focus on our system is the different configurations. So we have here a fixed tilt system, north faced, with semi-transparent modules. And here we have the solar trackers with conventional bifacial modules and semi-transparent modules. So we also aim to change the tracking algorithm. So we are developing an algorithm that will also be based on the sensors under the system. And we have a reference area. So a lot of different systems inside the 100 kilowatt peak system. And yeah, we did collect data twice, and we're learning a lot by doing. Most of our team is focused, we have a background of energy, and now we have
partnered with EPAGRI, which is an agricultural research institution, and it's very interesting to analyze the data. And we had one cycle in the spring season and one cycle in the summer, and we can already see a lot of difference between the data. And in the summer, it was very clear that we're in the south of Brazil, so it's not the warmest region. And even though it's in the south, we had a lot of difference between the lettuce that were more exposed to the sun and the lettuce that were in the partial shaded areas. And so here, I wanted to bring some of the main challenges that we have identified right now for national policy and also for the next steps. So we don't have a definition or guidelines or regulation or a publication in Portuguese accessible to people on how to build an agrivoltaic, what do you need, and what's the suggested configuration. So that is something we worry a little bit because of the international experience that we saw in other countries. If we have subsidy for those systems and we don't guide people of some of the best practices, we saw that in other countries, the agricultural was secondary, and in many cases, they didn't continue with the agricultural production. But what about Brazil? Would this happen? Would the business model be the same? And we think it's a different context. So when we look at the family farming characteristics in Brazil, it's very different from the small-scale farming in Europe, for example. So in Brazil, the family farmers, they face a lot of challenges of resources, credit lines, and irrigation, so water pumping, irrigation, automation, and also most farmers, the small scale, right? They don't have access to energy to store or process their food. So we still see a gap of energy access and renewable energy access in those contexts. So we think that if we learn from the international experience, we can build some path to where the agrivoltaics will actually be a tool to empowering the existing farming, and where they will benefit and not just partner with someone that will invest and have the profit. So in Brazil, we can't actually sell the energy to the grid. We don't have a feed-in tariff. It's a credit system. So this is something that could support this different business model. And well, we also have the cooperatives. So agricultural cooperatives and energy cooperatives are present in the country and could support these systems. And well, then I'll talk about the other topics here. But we think that this can be a tool for the agricultural farming to have more resources. And the lack of knowledge. So we don't have a lot of studies. We don't have actually studies looking at the different characteristics of the regions in Brazil and the agricultural characteristics, crops, and climate conditions adapted to the agrivoltaics. So this is just starting now, the academic research on that area, and also the professionals that are prepared to do that work, the integration, and well, the access to the technology. So many benefits are possible, but how can the small scale farmers access these benefits? So we have credit lines for renewable energy in agricultural context, but it's nothing specific on agrivoltaics yet. And so here for the next steps and also what we already have, because I think this is the first publication accessible in Portuguese in Brazil about agrivoltaics, in which we partnered with GIZ, so with our lab and GIZ, and we studied the international context and the pilots in Brazil, and also the characteristics
from our country specific in the agricultural sector, and to study the potential of the technology. And it's currently being updated for 2026 data. And as a next step, we're going to have a workshop with the Ministry of Energy and of Rural Development to talk about those challenges that I talked in the last slide. So how can we make the agrivoltaics sustainable here in Brazil, and to build the guidelines and the next steps on how to develop the technology in the country. So this is the study that was published in 2024, but now we're going to have a revision, an update, and then we're going to have this workshop, and I hope I have more information of programs and maybe some definition in the next year. And I think that's it. We're still starting in agrivoltaics, but very motivated to have some more results to share with you in the future webinars. Thank you. Thank you so much, Laís, for the really excellent presentation. It's amazing how many agrivoltaics developments there are actually already across Brazil, and at very, very different scales, from that really small kind of household or a small community scale up to what we saw in one of the previous seminars from EDP on these really large scale utility scale agrivoltaics installations with sheep. Do we have any questions for Laís? While you read them, Christine, I have not a question, but a comment for Laís. I know of a group from Instituto Politécnico Nacional in Mexico that's working on a project, they're designing a project of what they called an agropiscivoltaico. So there you go. You have the aquaculture there together with agrivoltaics for horticulture in a PV setting. So they will contact you so that you can share the contact of people who are working on the aquaculture there in Brazil, and just share experiences. And this is also a rural community. So I think that conversation will be very, very productive. Thank you, Jose. Great. And we have a comment first from Mirele. Mirele, do you want to open your microphone and make your comment? Yeah, and I was talking about lo importante que es tener las relaciones entre los distintos expertos, porque creo que algo que nos sucede mucho es que somos expertos en temas y muy, digamos que como que cuadrados en el abrir estas relaciones. Creo que algo que mencionaste es que sus fortalezas estaban más en el sector energético y se aliaron con otro grupo respecto al tema de la agronomía, y creo que eso es fundamental. Y otro tema que mencionaste igual, y la verdad te agradezco mucho porque eso es algo que tenemos que hacer. La verdad es que a veces nos decimos expertos en un tema y tenemos que abrirnos a poder colaborar con otros, es llevar esa información a las comunidades, poder digerir también ese conocimiento, porque a veces somos demasiado técnicos y no pueden las comunidades adaptar esa información porque es demasiada técnica. Entonces creo que eso que mencionaste de hasta tenerlo en su idioma o en un lenguaje más accesible es fundamental. You do understand Spanish, right, Laís? Yes. Sorry, I can speak in English. No, está bien, está bien. It's hard to speak, but I think I understand the big picture, and I agree. It's a multidisciplinary field, and we need people from just as Marcia's team, so from agricultural sector and energy, and also social areas, to see how can we make this really sustainable. Because one of the projects that I talked to, which is the modular system focused on the small scale farmers,
what they said at the end is that the most important thing was to talk with the farmers, and if they had to do it again, they would bring the farmers to the discussion from the beginning of the project to get their inputs on how would be the best practice and how to develop. So this talk with the agricultures is very, very important for the projects to continue afterwards also. Great. Thanks, Laís. And Greg has a similar question in a similar vein around interdepartmental or intersectoral governance. Greg, do you want to ask your question? Sure. Yeah, thank you, Laís. And just echoing what Jose was saying about getting the word out about all of these projects in Brazil is great, because we keep talking about, oh, you're interested in agrivoltaics with aquaponics. There is work in Asia, and to be able to connect them with Spanish speaking or Portuguese speaking projects in the same hemisphere will be great. So thank you. Yes, especially because Marcia just highlighted some of that really important work that doesn't make it into publications around relationship building between secretary or the ministries of energy with ministries of environment and agriculture. I was just wondering if you could give us any insights into how that progression of conversations might be happening. Is it happening? Is that still work to be done to connect the different political organizations within Brazil? Yeah. So about the, sorry, your question was of how are we planning on building this communication and collaboration between the is it already happening? What can you share about it, because none of us know? Yeah, so it's the next steps are not that concrete. What we have that is concrete is that so we have this study on the potential of the technology, where we identify the barriers and the international experience, the national small experience that we have. And we had 2 rounds of webinars with people from the Ministry of Energy and Rural Development, which was very positive. They were very active in contributing with suggestions. But keeping in the webinars was very shallow, I think. And now the next step is for in-person workshop. We'll have a whole day, I think, of activities and collaboration. And we're still working on the invitations and who will participate. And also pilots will come to share their results, and people from those 3 or 4 ministries. So we have more than one ministry for the agriculture sector, and also NGOs and cooperatives. And yeah, I look forward for that, but it still didn't happen. So it will happen this semester, and we're still planning. But GIZ is very important in order to make this possible. So they are connecting the dots and the people to make it happen. But yes, also if you guys have suggestions for that moment, I'm open to to the suggestions. Excellent. I believe maybe you already went through that. No, I mean, what we've seen with some other intersectoral topics is often when there's a policy process that needs that intersectoral collaboration, that's what brings people to the table. And thinking about where agrivoltaics can fit in these bigger conversations, whether it's climate policies or development policies, where we could kind of maybe support. And I think Marcia's question is also related. Marcia, would you like to ask your question? Okay, thank you. Sí, Laís, dado que en Brasil no hay una definición de agrivoltaica específica, ¿qué actor o qué sector debería liderar el proceso de desarrollo o de escalamiento de estas soluciones? Si es energía, si es agricultura o si es otra entidad nueva que se debería crear. That's a really good question. I don't have an answer yet.
but I think that the agricultural part is the, how can I say it? Because Brazil is very large and agricultural aspects are different from region to region. And so maybe in Brazil we won't have um, a guide specific, one guide for the whole country. Maybe we'll have regional applications or one model that applies better to one context, but not to the other. So in one region we plant this, and the other one it's very different. So I believe the agricultural input is what will make the the specific guidelines and a definition I think we can have like for a national context, but if we want something more specific or best practices, like the agriculture input is more, I don't know the word in English, I'm sorry, mais particular, different, more particular, I think, from region to region. So yeah, maybe they can Thank you. be the ones. Yeah, fantastic. Thank you so much, Laís. I think like both of you today have really kind of highlighted how challenging it is to think about the policy frameworks and regulatory frameworks around agrivoltaics because they are so intersectoral. We're often thinking about issues of agriculture, environment, energy, development. They sit often in different departments. They'll be organized differently in different countries, and they'll be regulated at different sort of levels from national, subnational, local municipalities. So even though the experiences of one country or one system in particular aren't, we can't copy paste to another place, I think understanding how these processes work across different contexts really helps support that development. So I really thank both of you for really excellent presentations today. Now I want to go back to a little bit of recap. So we just heard from Marcia and Laís. But this is our last seminar for this cycle, where we have been really lucky to have just a huge diversity of speakers in these 6 sessions that we've had so far, from our initial launch, where we got to hear from leaders in agrivoltaics across the North and South America. We talked about crop performance in agrivoltaics. We talked about solar grazing. We talked about water, issues of water dynamics and water pumping, energy production, decentralization, and now today talking about just a huge diversity of pilot projects, but then how they can support development policy around agrivoltaics. We're also really lucky to have had participants. We've had over 400 different participants in the seminar series, with the majority coming from Mexico, so hola Mexico, but also lots of participants from Chile, from Brazil, from the US and other places, and even places as far afield as the Middle East and Europe. So we really appreciate everyone for joining us here today. But then let Dejo de me, presentar. yeah. And so just to finish, we're so excited to announce that we are continuing the seminar series. There's so many topics in agrivoltaics and so many wonderful people in Latin America who are working on these things. So we are continuing the series. These are the ones that we've planned so far. We'll be looking at topics including business models, solar greenhouse production, again, crops, ecovoltaics, and social acceptance. We're continuing the format so far of having at least one speaker presenting in Spanish and one in English. And we look forward to having you join us for these upcoming seminars. There will be a new link to register for the next series, so be on the lookout for an email from us with the new way to register for the next series of seminars. It'll come to your inbox, and it'll also be on our website, avsinfronteras.org. Bien, con eso finalizamos. Sí.
Muchas gracias a todos y todas por estar aquí hoy día. Muchas gracias y muchas felicidades. And thanks again, Marcia and Laís, and thank you all for being with us today. Thanks, everybody. Y a quienes tengan curiosidad, Thanks, esta everyone. fotografía de esta instalación agrovoltaica es en una población llamada Xalicintla, en México, cerca del volcán Popocatépetl. Por eso se ve tan hermosamente dramática la fotografía. Yeah. And I think Ismail will speak later this year and tell us more about this system. So stay tuned to hear about that. Exacto. Muchas gracias. Thanks, everyone. Gracias, Laís. Obrigado. Obrigada, José.